Jadi sebelumnya ada yang pernah dengar terkait prosedur teks? So have you ever heard about procedure text? No? Not yet? So have you used this machine? What picture is this? Washing Machine. Have you ever seen this machine? Okay, where can you see this machine? At home. Okay, at home. Question number 1. Have you used a washing machine at home? Yes or no? If yes, raise your hand. Who has washing machine at home? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Next, do you know how to use? How to use? Kalau punya mesin cuci, bisa tahu cara dipakainya? Yes. Atau masih dicuciin mamanya? Laundry, laundry juga masih pakai. Ya. Okay, how to use? So if you have this product, you have to know how to use it. Okay, and then how to mention the step. Yeah. Okay, next. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang pencapaian kompetensi. Yang pertama, anak dapat memahami fungsi sosial dari struktur teks, unsur-unsur kebahasaan dari teks prosedur manual, penggunaan teknologi lisan dan tulis. Ya. Yang kedua, Nana nanti akan menyusun teks prosedur manual penggunaan teknologi yang telah disusun secara acak. Ya. Oke, kalau tadi ada gambar washing machine, and here what picture can we see? Setrikaan. Oke, and then? Blender. Here? Toaster. And the last? Vacuum cleaner. Ya, vacuum cleaner. Can you use this? Do you have this machine at home? Yes, you have. So, how can you use this machine is in our topic today in procedural text. Ya, bagaimana cara menggunakan suatu alat itu masuk dalam materi di procedural text. Nanti di kelas 11 misalnya contoh ada magic laundry. Jadi anak-anak bagaimana menggunakan alat-alat laundry seperti itu. How to operate something. Itulah salah satu dari materi procedural text. Oke, sebelum kita lanjut berkaitan dengan prosedur teks, have you bring your mobile phone? Yes? Oke, Yes. can take it? Jadi sebelum lanjut, kita ada games dulu ya. Word wall games. Oke, silahkan dibuka HP-nya. Oke, dalam word wall games, anak-anak akan mengerjakan 20 soal dalam waktu 3 menit berkaitan dengan kata-kata vocabulary yang ada di teks prosedur. Ready? Sudah siap semua? Silakan follow the link-nya. Ready? Go. Silakan mulai mengerjakan. Ya, ditunggu. Ini lagi, ya. Go, silakan. Sudah bisa login? Hamsi sudah bisa. Ya, mulai dikerjakan. Jadi ada 20 soal. Vocabulary in English and Indonesia. Jadi silahkan mulai dikerjakan. Atas. Yes. Ya, silakan Raul.
jawaban ada di bawahnya. Jadi anak-anak tinggal klik jawabannya. So who got the top score today? Waktunya 3 menit. Ya. Oke, tadi anak-anak sudah main game apa namanya? Word wall games. 20 kata apa yang termasuk di sana? Kata kerja. Ada kata kerja, kemudian ada Kata penghubung. kata penghubung. Oke, look at this. Seperti ini tampilan yang tadi. Tadi untuk latihan anak-anak vocabulary, ya. Jadi mengenal vocabulary. Vocabulary in procedure text. Oke. Jadi berikut dalam bahasa Indonesia ya, sama soalnya dalam bahasa Inggris seperti ini. Kalimat mana, kata mana yang susah tadi? Swak. Swak. Swak kan What is swak? Rendam. Ya, berkaitan dengan gambar mesin cuci tadi. Oke, rendam. Kemudian ini dia. Kata apa yang tadi banyak salah? Rinse. Rinse. What is rinse? Bilas. Kaitan lagi. Lagi. Remove. What is remove? Memindahkan. Memindahkan. Here. Okay, so you get 3 top score today. Thank you plus to your friends. Okay, good. Next, Sherin. Okay. Next on 3, Kirana. Okay, Kirana. Jadi, okay. Congratulations for you 3. Sama-sama berapa 3 top score ya. Dengan poinnya top score 20. Apa yang membedakan is this is in the first, second, and third. About the time. Okay, here. Benar dan benar. Yang kedua, tepat. Okay, in the first we have. Nah, kita belajar numerasi ya. How can we say this? First. Second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Oke. Jadi itu bilangan bertingkat dalam menyatakan urutan. Selain menyatakan urutan, bilangan bertingkat juga berfungsi untuk menyatakan tanggal. Okay. Please raise your hand. How can we say here? Cancel on 3. Silakan ditulis. Nah, di sini ya. Mulai dari urutan ini. First, how can you write first in English? Come here. Ananta, Sherin, Kirana. Write on the board. First, gimana sih tulisannya first? Silakan. Come in. 1, 2, 3. Next, second. Next, number 3. First, how can we say first? How can we write? Second. Next, number 5. Bagus. Come here. And in English, we say cardinal or ordinal number. Cardinal or ordinal? Ordinal numbers, bilangan bertingkat, ya. Ordinal numbers, silakan dibaca. Here, first, Second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth,
besok siapa tahu ada produk baru, jadi silahkan dibaca User's Guide-nya. Mungkin ada yang versi bahasa Indonesia, ada yang versi okay, look at this. This is the example how to operate an electronic rice. Number first, generic structure bagiannya ya. We have goal, aim here, and then steps, langkah-langkahnya. Ingat tidak ada material ya. Oke, silakan. Ada yang bisa menjelaskan terkait gambar itu? Silakan Falan. What here in this picture and the step? What things that you got here? Come in, Falan. Suka-suka. Here, apa yang kalian temukan di sini? Silakan. Pertama, kita bisa menemukan dasar simpel, yaitu yang warna-warna kuning, ada is, ada limit, sama is. Yang kedua, kita bisa nemuin adverbial tense, yaitu yang warna pink. Contohnya ada first, then, and finally. Yang ketiga, kita bisa nemuin imperatif, contohnya yang warna ungu. Selanjutnya ada action verb. Dan ada conjunction serta adverb of time. Okay, thank you, Falan. Give a closing hand. Wait, tugas berikutnya sudah. Sebelum kita lanjut, sebutkan alat-alat yang bisa digunakan untuk topik prosedur text in manual selain washing machine and rice cooker. Okay. Di manual. Dalam artinya bukan step. Okay. Please write on the board that device which we can see. Contohnya. Yang mau koreksi silahkan. Yang mau ditambahkan silahkan. Komputer ya, silahkan Tony. Tugasnya untuk pertemuan selanjutnya ya. Jadi satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Jadi anak-anak memilih salah satu topik atau device yang ada di rumah maupun yang ada di lab praktek di bawah untuk anak-anak buatkan dalam bentuk desain kanvas ya. Jadi yang di slide pertama berisi tentang daftar nama grupnya, kemudian di slide berikutnya jangan lupa isi foto device tersebut atau foto barang tersebut, kemudian step langkah-langkahnya. So you can use this application and fun to do the presentation for tomorrow. Okay? So do you have questions today? Students, our time is up for today. So this is the conclusion about our topic today. How to write the manual and tips about the procedure text. Don't forget to do your homework at home. Okay? Silakan. Stand up. Greeting. Good morning. Thank you for your attention today. Silakan kelas pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Thank you. Have a nice day. Bye. Bye. Stand up. Greeting. Good morning, teacher. Good morning. How is it? I'm fine, thank you. And you? Baik, thank you. Sebelum mulai, silakan ketua kelas pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita berdoa dengan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa
Selesai. Thank you. Sit down, please. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Sekali lagi masih belum semangat di musim hujan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Luar biasa. Hari ini kita pertemuan yang kedua ya. So today is our second meeting of the procedure text. Who answered today? Yes. Pak is absent today. Farhan is absent today. Where is she? Sisi. She is sick. Okay. Who absent today? Rangga is absent today. Rangga is absent today. And where does she? She's sick. So we have two students are sick today. Okay. So I hope that you are still okay. Yeah. Be careful of the rainy season. Okay. So today we will continue our topic yesterday about what have we learned yesterday? Next procedure. Procedure text. Okay, procedure text is divided into two types. And the first we have receive, and the second we have manual. Well, things. So there are three things that important in the part of procedure text. The first we have goal, and the second material, and the third we have steps. Goal, material, steps. Okay. So today we will continue this. So here, procedure text. Do you still remember what device that you can choose for the topic of procedure text? Kira-kira benda-benda apa yang berkaitan dengan teks tersebut? Do you still remember? Elektronik. Electronic blender, okay. Blender, television, okay. Vacuum cleaner, washing machine, and then personal computer, PC, okay. Steam iron, okay. That's the things that we'll use for the procedure text. Okay. So here, next. In our lesson today, we will learn about. Oke, jadi Ibu bacakan di sini indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan hari ini. Anak-anak nanti diharapkan mampu menganalisis informasi rinci yang terdapat pada teks prosedur manual. Ya, kita tidak fokusnya di manual, bukan resip. Kemudian ada menyusun teks tulis prosedur manual, penggunaan teknologi acak sesuai dengan struktur teks. Nanti anak-anak akan diberikan teks acak. Nanti silakan urutkan step. Dan yang terakhir adalah membuat user's guide atau buku petunjuk sederhana tentang teks tulis prosedur manual penggunaan teknologi. Jadi dengan penggunaan aplikasi Canva yang akan ditampilkan dengan PowerPoint. Seperti pada pertemuan kemarin yang sudah kita bahas berupa tugas kelompok. Ya. Oke, do you still remember? Kita flashback sebentar about procedure text. Who can read this? Yes, Raul. What is procedure text? Procedure text is text that tells us about how to do something. Okay, how to do something or how to operate something. Yeah. Okay, and then it's manual. Please read, David, please. Manual is a part of procedure text. It is a book or page that contains explanation about how to run something should be done in sequence of steps. In sequence of steps. Jadi berdasarkan langkah-langkah. Jadi kita sudah flashback tentang procedure text, ya. So today for the beginning, let's watch this video. Okay. It's not working. Are you okay? Do you know how to use this machine? Yeah, I'll show you. Ah, thanks. Okay. First, you have to put the correct amount of coffee in here. Uh-huh. Then, you press it down with this. I see. Right, okay. Next, you put this here and turn it until it's quite tight. Okay. Next we continue and the group. Task 2. Arrange the following sentence into the
the correct order. Okay? Jadi itu sudah kirim tadi. Silahkan tulislah urutannya. Jadi anak-anak silahkan maju depan. Please discuss with your book and then answer the question. Which one column is number at the first, second, third, and fifth? Okay? Silahkan diskusi dengan kelompoknya. Itu sudah kirim tadi. Yang mana kaki yang pertama? Silakan. We just need to write. Silakan diurutkan. Oke, kelompok yang sudah boleh maju depan tulis urutannya yang berapa. Ya. So you got the answer? Yes, please. Come here. Which one is number 1, 2, and 3? Jadi tugas kalian sekarang adalah mempresentasikan tugas membuat teks prosedur melalui aplikasi Canva, ya. Untuk yang grup pertama, ibu persilahkan dari kelompoknya Sherry. Please come in front of the class. Here. Jadi anak-anak bisa berdiri saja ya. You need a digital camera. You need? First you need digital camera. Oke. Oke, gantian silakan Bagus. First you need digital camera, DSLR camera, or pocket camera, or the other camera that you have. The object, find something that interesting to you like animals, moving, or the other. For the others. How to use a toaster? Silakan. How to use a toaster. Sometimes in the morning we want to enjoy some fresh and crispy bread. The simplest way to do is by using a toaster. With toaster we can lightly cook slices of bread and make it tastier. Here is the step by step of how to make delicious bread by using toaster. Okay. Next. Silakan Yes. Steps. Insert a slice of bread into its toaster slot. Choose the toasting level. Usually it is from the lightest to the darkest. This will allow you to choose how dark to be. Dilihat nanti setelah itu closing. Jadi setiap kegiatan presentasi itu wajib ada ya. Opening, content, and closing. Oke. Thank you. Silakan untuk mengakhiri pelajaran ketua kelas. Tidak.